plus personne n'en aura plus besoin parce que dans les laboratoires, on est en train de chercher des solutions innovantes qui vont remplacer d'autres. Donc bientôt, la conférence commence ici, à l'Université de Priceton. Je vous reviendrai pour donner beaucoup plus de détails. Mais nous voulons avoir des universités comme celle-ci. J'ai un frère ici qui habite quelques mots s'il vous plaît à l'instation de sécurité. Où est-ce que nous sommes et quelques détails est-ce que vous pouvez dire aux gens. Comme nous l'avions dit au sein de la méta, nous n'allons pas nous faire. Tant que les sangs coulent à l'est, venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la méta, nous n'allons pas nous faire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le Féa est capable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la méta, nous n'allons pas nous faire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le Féa est capable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la méta. Nous venons d'arriver ici aux États-Unis d'Amérique, la forte délégation de la MOCA avec le président Fayulu en tête et un de ses généraux Priceton. Nous avons décidé de défendre le Congo partout. Il faut parler. Il ne suffit pas de savoir parler, il faut bien parler. Nous sommes venus parler du Congo, parler de la nécessité de mettre fin à la guerre d'agression. Et cette tournée a commencé ici à New Jersey. New Jersey aujourd'hui. Déjà, c'est 28, il y aura une très grande conférence à l'université de Priceton. Et ensuite, nous allons continuer la tournée. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la guerre à l'Est doit cesser. Et c'est Félix qui doit monter ses limites. Nous ne pouvons plus nous taire, sinon nos enfants profaneront nos tombes. Pour dire, pendant que Félix Tshisekedi a abandonné le pays en termes du Rwanda, qu'avez-vous fait? Quel effort aviez-vous fourni? Quelle initiative aviez-vous prise? Et nous, la MOCA, nous avons dit non, nous devons nous lever. Et nous arrivons, j'ai dit à l'Amérique, nous allons continuer à tourner. Et après l'Amérique, nous allons rentrer au pays, organiser des activités jusqu'à ce que nous obtenions le départ des troupes rwandaises de notre terre. Donc nous remercions Dieu, nous remercions tous ceux qui sont venus nous accueillir ici. Et la MOCA venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le Féa est capable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le Féa est capable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est je crois 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, venons
monkey. What a monkey, bro. Yo guys, if you like the stream, please give me a follow. I need 1K followers so that I can stream permanently. Do it for the boys. Do it for the boys. Venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le Terrain est capable de soutenir le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures.
comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le terrain incapable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le terrain incapable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le terrain incapable de protéger le nôtre, nous venons d'arriver ici aux États-Unis d'Amérique, la forte délégation de la MOCA avec le président Fayulu en tête et un de ses généraux, Priceton. Nous avons décidé de défendre le Congo partout. Il faut parler, mais il ne suffit pas de savoir parler, il faut bien parler. Nous sommes venus parler du Congo, parler de la nécessité de mettre fin à la guerre d'agression. Et cette tournée a commencé ici à New Jersey. New Jersey aujourd'hui. Déjà, c'est 28, il y aura une très grande conférence à l'université de Priceton. Et ensuite, nous allons continuer la tournée. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la guerre à l'Est doit cesser. Mais c'est Félix qui doit monter ses limites. Nous ne pouvons plus nous taire, sinon nos enfants profaneront nos tombes pour dire pendant que Félix Tshisekedi a abandonné le pays en termes de Rwanda, qu'avez-vous fait? Quel effort aviez-vous fourni? Quelle initiative aviez-vous prise? Et nous, la MOCA, nous avons dit non, nous devons nous lever. Et nous arrivons, jeudi en Amérique, nous allons continuer à tourner. Et après l'Amérique, nous allons rentrer au pays, organiser des activités jusqu'à ce que nous obtenions le départ des troupes rwandaises de notre terre. Donc nous remercions Dieu, nous remercions tous ceux qui... Nous venons d'arriver ici aux États-Unis d'Amérique, la forte délégation de la MOCA avec le président Fayulu en tête et un de ses généraux, Priceton. Nous avons décidé de défendre le Congo partout. Il faut parler. Nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix et le terrain incapable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et on the African continent, and also to intervene in political discourse and practice on the continent. And that's what recommended the Africa Impact Lectures. As some of us might know, last year we inaugurated the Africa World Lectures, and this year our second key marquee lecture series, Africa Impact Lectures. And I would describe these lecture series as platforms for bringing significant voices that have direct experience and impact in the politics and life of Africa. To share with us some of their visions, some of their ideas, so that we can begin as a university community to calibrate our own understanding and possibly our engagement with the African continent. And so the Africa Impact Lectures describe what our intention is, which is to say that the speakers that we bring to Priceton for this series of lectures are individuals, people with
impactful presence on the African continent. And as you hear from my colleague shortly, our inaugural speaker is exemplary of the kind of figures that we want to bring to Priceton to share with us their thoughts and ideas about their countries, but also the continent as we move into these futures that will be determined as much by technology as by human mind. And so to get us to our program today, I will first encourage every one of us to silence their phones as we go. And with that, I want to introduce my colleague, Professor Leonard Wanchekon, who is Madison professor. So Leonard is one of our most distinguished professors here in Priceton and has been of tremendous impact on the African continent. And I'm proud to call him my colleague. And you don't find distinguished figures like him that easily on the African continent. Presse is happy and lucky to have him, and I'm really thrilled to call him my friend. Professor Wanchekon, apart from being a tremendous scholar with several international accolades, is also an intellectual entrepreneur, unlike any that I have come across in the academy. He is the founder of a remarkable institution, the African School of Economics, based in Benin Republic, his home country, and very recently in Abuja, in Nigeria. Professor Wanchekon has a vision to change how we do education on the African continent, and he's not theorizing it, which we like to do as scholars, but by showing how it could be done. And so in a sense, he is, by every measure, a scholar of deep impact on knowledge production and transaction on the African continent. And with that, I welcome Professor Wanchekon, who will introduce our speaker this evening. Thanks, Chika, for such a generous introduction. So before we get started, I would like to introduce His Excellency Fayulu, who is going to be our speaker today. I realized during our conversation at lunch that we have so much in common. So in fact, we have a common friend, Unis. I hope it's watching somewhere. And then we also political activists. I quit politics, working on TV, politics, right? And I went to something slightly less exciting, but as important as academia. But also, more importantly, I realized that we are both fans of Peter Club of Kinshasa. I try to address him a little bit with my knowledge of Peter Club, but so I hope he was impressed. So, Mr. Fayulu is a major, prominent political leader in this from the Democratic Republic of Congo. So, the pivotal year, I should say, of his biography is 2003. Before that, he was an executive at ExxonMobil, where he worked across Africa, Europe, and the US. And then after that, he moved to Congo
set up companies, to set up, to act as a businessman, where we set up companies in agriculture, real estate, and also hospitality. But as importantly, he also elected to several offices in local and regional and parliamentary positions. So, but what is very remarkable of his career is the setting up of a main opposition party in 2009, which is this engagement for citizenship and development, which is the main opposition party in Congo. And under the banner of this party, he ran for office in 2018. Controversially lost, but in fact, according to the accounts, he did not win the election. But what is, I think, very, very important, and this is why I agree entirely with the description of his career by my friend Chika, is the fact that he personified what you can call the Congo paradox, which is a place with extreme violence, and yet that creates leadership that peaceful, highly committed to the rule of law and democracy. The first that say personified Congo paradox was Papa Inno, who is anything but what he was. Anything but the conditions that in which he was he fought for independence and where he was living. So what I hope this lecture will provide is an opportunity not only to celebrate his work, but also, more importantly, to support democratic renewal on the continent and Congo. Because his work and his vision goes way beyond an elected office. Is actually the future of Africa, the future of democratic Africa that we are celebrating. So, without further ado, so I leave the floor to him, and again, join me to welcome Mr. Fayulu. L'esclavage est un système ancien dans lequel des êtres humains, les esclaves, sont la propriété d'autres, appelés maîtres. Tous ces comptoirs commerciaux permettent aux Européens d'acheter des esclaves africains sur le littoral pour alimenter leurs colonies en Amérique. À travers le commerce triangulaire, ce sont plusieurs millions d'Africains qui sont déportés ou qui meurent en mer dans des conditions de transport inhumaines. Mais ce commerce de poids d'ébène, comme on l'appelait à l'époque, pour atténuer l'horreur de la chose, cesse au cours du XIXe siècle. Les esclaves noirs constituent au moins 80% de la population des colonies face aux blancs, riches vendeurs, propriétaires. En novembre 1800,
1884 s'ouvre la conférence de Berlin. À l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, elle se déroule de novembre 1884 à février 1885. Sont conviées 14 nations: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède-Norvège, qui à cette époque formait qu'un seul royaume, et enfin la Russie. Mais dans la liste, aucun pays n'est africain. À l'origine, la conférence de Berlin doit régler la question du Congo, mais les représentants des grandes puissances à la table faut en profiter pour aller plus loin. En réalité, les frontières des territoires ont progressivement été tracées dans le cadre de négociations bi- ou multilatérales en dehors de la conférence de Berlin. Les explorateurs laissent peu à peu la place aux militaires. Profitant des conséquences de la conférence de Berlin, le roi des Belges Léopold II fait du Congo sa propriété personnelle dès 1885. C'est le début d'un règne de violence pour les habitants de la région, entre confiscation de terres, mutilation, travail forcé ou encore épidémie organisée. Des horreurs qui vont perdurer jusqu'en 1908. Le pouvoir tyrannique et propriétaire des lieux, Léopold II, le roi des Belges. Ceux qui refusent de collecter le latex et ceux qui ne livrent pas les quantités de caoutchouc toujours plus importantes exigées par le roi des Belges. Pour preuve d'une balle tirée. Comme celle de Yola, cette petite fille. Des soldats voulaient prouver qu'ils avaient utilisé une balle pour tuer un ouvrier. À côté d'elle, Mola, amputée parce que les soldats avaient serré trop fort dans ses liens. Quant à Ipongi, des soldats l'ont amputé pour punir son village qui n'avait pas atteint son quota de caoutchouc. 1960 est un symbole. Les 9 pays du continent retrouvent leur souveraineté bien avant cette date. La Tunisie et le Maroc s'affranchissent de la tutelle coloniale en 1956 et 1957, grâce à de puissantes mobilisations nationalistes. Mais le processus est lancé et les autres pays ouest-africains deviendront indépendants à partir de 1960. En tête, le Togo et la Fédération du Mali, incluant les futurs Sénégal et Mali. L'empire colonial belge, lui, prend fin de manière brutale. L'indépendance de la République démocratique du Congo est proclamée en 1960, un an après des émeutes à Léopoldville, la future Kinshasa, tandis que le Rwanda-Burundi est séparé en 2 pays, le Rwanda et le Burundi. 20 juin 1990, François Mitterrand prononce un discours sur la démocratisation de l'Afrique. À la Bonne, station balnéaire de la côte de Bretagne, le président français François Mitterrand réunit les chefs d'État africains et les invite à développer la démocratie dans leur pays à l'image de l'Europe de l'Est. François Mitterrand était convaincu de pouvoir exporter la démocratie parlementaire à l'européenne en Afrique. Il propose donc un schéma fondé sur le système représentatif des élections libres et le multipartisme. Les responsabilités sont les plus graves. En abordant les problèmes du Tchad, nous ne devons pas raisonner en plaignant et en défendant. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Monseigneur Congo. Malgré les inondations, les violences et l'épidémie d'Ebola, plus de 39 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche en République démocratique du Congo, un scrutin décisif pour désigner notamment un successeur à Joseph Kabila, le président sortant. Les données de la CENCO auxquelles nous avons eu accès avec RFI et le Financial Times, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait, parce que M. Fayulu était a priori le leader sortant, la
La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Nous sommes à Tchanzu, non loin des frontières du Rwanda et de l'Ouganda, un point chaud des affrontements avec les rebelles du M23 cette semaine. Des combats qui se doublent d'une vive querelle avec le Rwanda, accusé une nouvelle fois par le Congo d'envoyer des soldats. Venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOTA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix Sélecteur est capable de soutenir le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOTA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix Sélecteur est capable de soutenir le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOTA, nous n'allons pas nous taire. Tant que les sangs coulent à l'est, tant que Félix Sélecteur est capable de soutenir le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, nous venons d'arriver aux États-Unis, il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions. Nous venons d'arriver ici aux États-Unis d'Amérique, la forte délégation de la MOCA avec le président Unis Fayulu en tête. Economy. This brings us to responsibility as a nation and our internal shortcomings. As mentioned earlier, the lack of strong internal institution is a direct result of illegitimacy. Since Lumumba's assassination, Congo has not had democratically elected president. This has led to insurrections, wars, and an inability to govern effectively. Most importantly, it has resulted in a lack of accountability from those in power. Every leader since Mobutu coup of 1965 has used the highest office to enrich themselves and their families as quickly as possible. Until we change this state of affairs,
progress will remain hypothetical. It's important to note that this diagnostic is widely understood. Our current constitution was introduced specifically to address the repeated crisis of legitimacy stemming from giving control to elected and illegitimate officials. So, now, what can we execute this prescription? We have seen that there is no legitimacy of leaders and institutions. You can remember that President Obama said in Ghana that Africa doesn't need strong leaders, but Africa needs strong institutions. We have the first thing that we have to do is to reform some key institutions. We must focus on cleaning up the two organizations responsible for legitimating power, which are the Electoral Commission and the Constitutional Court. Historically, our Electoral Commission, despite its name, Independent National Electoral Commission, has never been truly independent. It has been the first battleground in every election cycle, and the fight over its control often dictates the outcome of elections. To achieve true independence, the Commission, according to many Congolese and our organization, should be placed under the oversight of our church, mainly Catholic Church and the Protestant. The only moral authority that has consistently resisted political pressure in Congo. The second thing is we have to reform the Constitutional Court. Similarly, the Constitutional Court has been co-opted by successive rulers to legitimize corrupt electoral outcomes. The appointment of impartial judges is essential to ensure the integrity of our judicial system. Congo currently parades as a democracy, but lacks its substance because our institutions have been hijacked. We must reclaim our democratic institutions while simultaneously addressing the issue of external interference. The importance of peace and reliable leadership. Let me say this to conclude, because what I really want is to have a discussion with you, a conversation, to go through my vision. We have put the vision here in our manifesto. What we really want to do. But before that, let me conclude by discussing the need to peace and stability in the face of external interference. To illustrate, let me use the analogy of Wakanda from the movie Black Panther. So fictional, Wakanda represents what Congo could be. A nation rich in resources like our cobalt, uranium, coltan, copper, and lithium, but able to defend itself against external threats. Wakanda's strength lies in its well-functioning internal institution, including its army and the cohesion of its people, allowing it to repel external and we need to clean up our house, re-establish control over our territory,
and enhance our deterrence capability. Only then can we create lasting peace and stability. By addressing our international weaknesses, our internal weaknesses, and reclaiming our institution, we can lay the foundation for a stronger, more resilient country. A large part of the modern instability we see stems from a denial of democracy. Several go from yearning for democracy. They do so because they have experienced firsthand the limit of system without clear boundaries on the power of individuals who will not be facing endless hope and electoral fraud that foster instability and spread poverty. And let me be clear, there is a price the worthy of democratic values if all once championed and promoted. The price to pay, be it with the migration crisis unfolding in the northern hemisphere, billion peacekeeping mission, or the damaging radicalization of population with no hope, who turn to external afterlife. In conclusion, ladies and gentlemen, it is of the utmost important that we collectively protect the rule of law. The rule of law is very important in some countries like Congo. The second largest biggest country in Africa, the third in population, in the disturbance of the country, we cannot be part of the war. Congo has a lot of resources, mineral resources, well water, well Congo is benefiting from the war. Maybe some people are taking advantage of Congolese people. The 1.4 billion people in Africa are not taking advantage of that. Congo can give food for all to work and to develop Africa than those people going outside. But what the elect guide of the country have the people of Congo, they should know what the candidate. But you come at the end of the story like we are in 2018 to 2023, that you go to the election and people voted. At the end of the day, the guy, the ruler, said that guy who won is not the guy I want to be in power, and I have to make a deal with somebody else. And then the foreign countries, the Western country, accept the result. They say, yes, we are taking note. We know that the result is not that the one
that the Congolese people have made, but we took note. In 2023, we went to the election, but the election should last one day, and that election lasted 7 days, and we did the voting machine everywhere. At the end of the day, the Western countries said, yes, for listening to me,